Good morning to everyone. Thanks for coming. I suppose we should wait a little more so to give a chance for others to start on time. So thank you.
Well, good morning again. I'm glad to see you. So, I've pasted the links where you will be able to find our tasks and lectures. I will publish them as soon as we will get to those lectures. So, we have an agenda for today. Let me show it. Here it is, our agenda for today. We have a very intensive schedule, a very intensive classes today. Very interesting, by the way. So, the first of all, the question number 0. Actually, as you probably know, we are transitioning from offline, from online to online, right? So, and there is a possibility, actually not a possibility, our department is collecting information from instructors, so whether the course should go offline or online. This does not mean that they will be able to make the course, for example, online. I will explain you why. Because there are a lot of constraints in this process. For example, there are only 2 or 3 offline days, right? And if there is a situation which permits to study offline, and if we wish to study offline, they may schedule our course as offline. So I would like to discuss with you. So whether would you like our course to go offline, so on campus, or online? So what do you think? You may express your opinion in any language. So I mean, not in Japanese, but of course in Russian or in English. So what do you think? Okay, you may think, right? And then you will answer, because I would like to know the answer from you till the end of this day, right? Because I should answer to our study office. Uh, so, what is the preferable type of education for us? Whether it is offline or whether it is online, right? Online is in Zoom, as we are having right now, right? And offline, for example, this is on campus. By the way, are there any other classes today on the third year? Do you have any other classes today, guys? Ну, должен был быть машин learning, но у меня его перенесли на пятницу на сегодня. So today you have only computer networks, right? So, okay, we may choose actually offline, online, and you may think of a preferable day if it is offline, right? So please think about it and let me know how we should actually structure or modify our course next time. So, and what we're going to do today. So, as I promised, I deployed 10 machines actually. Right. Today we have 10 students, and it's great. I have deployed 10 machines in the cloud in Azure.
And what we are going to do, the first 30 minutes, we will devote to launching our task 2 in the cloud. So to test the network throughput, right? So I will give you uh, just in 2 or 3 minutes, 30 minutes. You will install Java. First of all, you will select your virtual machine, right? Virtual machine number, and please put this in the chat. Okay, I see someone started to choose. So 10, 4, 8, 5. Okay, thank you. So those who are unaware of what we are doing, so I have pasted the link right to the task. This is task number 2. If you did not start doing this task, please read it carefully, right? And please ask questions if something you do not understand. So, and those who are ready, please launch your application such that it could automatically measure the throughput. So then what I will do after these 30 minutes. So I will finish the RP theme, actually theory, right? I will conclude about the theoretical material about the address resolution protocol, and I will publish this lecture, yes, at the link I just gave you. Then, if we will have time, we will have practice using WinPCAP, on the ARP protocol, right? Then I hope we will have time during this first lesson, right? So I would like to finish explanations about the Ethernet speed. So which factors influence the Ethernet speed? And I will finish about the Ethernet. And I also will publish this lecture because it is not yet complete because we do not know about the Ethernet speed. So actually, why I am going to talk about the Ethernet speed at the end of this lecture, right? We will discuss the results on the second pair and why I'm going to cover here. So I will tell you this information and you will be ingesting it during this discussion phase. So if I tell you this information just at the end of the second pair, right, at the second lesson, you will forget it, right? And you will always have in mind this information, right, during this discussion. Actually, these explanations are related only to Ethernet speed because there are many more factors that influence network throughput. For example, routing protocols, your hardware, etc., etc. But we were talking about the Ethernet, and we will learn what factors influence Ethernet speed. So then, what we're going to do during the second pair. First of all, we will plot our results in Excel, or if you don't have Excel, for example, if you work on Linux, right? You may plot result in Python or something else, or in any other software. It's not actually uh, important. It's important to get the right patterns, right? Then we will discuss these results, and those who did task 2, I will give you marks,
and who missed task 2. So please read it carefully. Be sure you understand what is required to do. So there is a question from Yadav. Uh, yes, this is the goal, right? We need to uh, transfer as much data as possible. Why I give you 30 minutes right now during the first part of our lesson? You will launch automatically and your application will work till the end of this lesson. And your application will automatically transfer large data volumes, right? And you will get more realistic results. What you might have try to transfer data at many discrete pieces, and you may give a lot of cycles for a single piece. For example, you may to try to transfer, 500 bytes for 100 times, for example, then 150 bytes for 100 times. Because if you do not have a sufficient time here, right, you will not have a probabilistic result. And now, so I give you 13 minutes. So now please connect to your machine, install Java, and launch your software such that it could work without your intervention. And then we will switch back to the lecture. So is the task clear? Right? Do you have any questions? Okay, so if you have questions, please so uh, ask them in voice or in chat. So, and let's come back here in 12 o'clock, right? It's currently 11:30. Well, let's come back in at 12 o'clock.
установить ЖК, потому что я что только не пробовал, и, ну, не знаю, вот смотрите там. А апдейт делаете? Да, вот, делал. Могу еще раз. Вот. Да, потому что давай, смотри, я прописал sudo apt территории ppa, двоеточие лист. Тут открыться. Ну вот, как бы, паджи и все. Ну, я вот две пробовал. Ну, у меня есть на этом компьютере Linux топ Manjaro. Хочется как-то так попробовать через удаленку. Ну вот, апдейт. Я нажимаю бам. Тут он их читает, но больше ничего не пишет. Сколько бы я... Какую из них, любую? Ну вот такая вот гадость у меня вылетает. Oracle Java 11. Вижу. Понял. Так, sudo get apt, да? Ну, я как-то Ubuntu не особо, поэтому... Теперь инсталл или что писать? Все? Вот. Что нажимать? Я так понимаю, повторить, да?
Короче, подожду, я верю, что ему еще 60 секунд хватит, чтобы установить Java 11. Похоже, консолька сама закрылась. Классно. Может быть, я какую-то не ту программу скачал, я не знаю. У всех такой интерфейс? Но я бы порекомендовал Путти скачать. Это вот не совсем то, конечно, чего надо. Путти? Да. Так, что мне тут выбирать? А, нет, я уже скачала. Hostname. Кстати, а кто выбрал 7? Просто я случайно с 7 зашел, как у меня в прошлый раз было. Это я. Окей, я сейчас это перезайду. Там мой файл я удалю. Окей. Там на Java, если что, Раз скачано. я hostname написал, open просто тогда? Да. А я же правильно понял, что мы сейчас как бы заново запустим сбор статистики до конца пары, и в конце уже будем на результат смотреть. Так было задумано.
Там же нажать надо окей вроде. Или как? А, Окей, окей. И клавиатуру надо нажать. Там табуляция надо перейти. Ага. О. О, yes. Так, теперь просто так, стоп, Java какая-то у нас уже установилась, да? Павел, получилось у вас? Да, вроде бы сейчас запущу Java файл и попробую. Хорошо. То я хотел сам уже.
Я вот хотел спросить, как в этом нано через этот терминал сказать ему, что я хочу сохранить, потому что ES не работает, Ctrl-Y тоже не работает, табуляция не работает. Ctrl-X. Нет, Ctrl-O можно написать. Вот write out. Видите, первая строчка. Да, Enter. Вот, wrote 37 lines. Записано 37 линий. 37 строчек? Да. Да, как надо. И как отсюда выйти теперь? Exit, Ctrl-X. Он теперь мне дал просто так выйти. Так, теперь... Компилировать теперь. Ой, а как А через... что у вас клиент там, а не сервер? Ой, это ошибочка. Это сервер, который я нечаянно обозвал клиентом. А, Ну, это сервер. Вот. Так. Ну, я могу через move переименовать, в принципе. Ну, пока что и ладно. А как ну, запустить на самом джавный деле, файл? Я что-то забыл. Павел, там вот WinSCP, с помощью него можно копировать файлы. То есть можно было не пользоваться nano вообще. Можно было бы F5 нажать и сервер Java скопировать с помощью WinSCP в облаке, да? М. А можно было еще поступить по-другому, можно было скомпилировать его у вас на машине, то есть jar файл получить локальный сервера и просто jar файл скопировать тоже в облако и просто его Понял. запустить. А как тут можно скомпилировать через командную строку что-то, если у меня только один джавовский файл? Ну вот Java, ну это надо смотреть, это никто не помнит, как компилировать. Это в интернете, да. Да. Java C. Ну, допустим, это. Ну да, Java тут простая программка, поэтому. Через sudo apt. У меня что-то Java ругается на импорты почему-то.
хотя... Мне кажется, надо чистенькую машину сделать. Так. Ну, сейчас я спрошу, Павел, если сейчас еще кто-то делает, да, то я сейчас просто тогда почищу. А если нет, тогда уже перенесем немножко дальше. Сейчас я вот в чат. А какая у тебя машина? Я вот в чате не вижу твоего номера. Жень. Он вроде сказал... Нет, у меня 8. Павел, а на какой машине вы работаете? На 10-й. Сейчас я туда попробую зайти. Так. Так, я зашел. Сейчас я посмотрю, что у вас с Java здесь. Ну, конечно, лучше джарник закачивать, чтобы не компилировать. Вижу, у вас... знаете почему оно не компилируется? Да, потому что у вас Java версия 1.5 установлена, 2007 год. Так, сейчас я попробую... То в 2007 году не умели измерять время? Нет, версия 2007 года. Ну, просто в моем коде нет ничего такого-то сверхкрутого. Но все равно. Так, вот она ж может не знать пути, да, которые там прописаны. Так, сейчас. И, Роман Антонио, можете, пожалуйста, после пары второй ответить на почте по поводу моего перевода на ваш курс и по поводу курсовой работы? Так у меня по почте ничего нет. Вот если вы что-то посылаете, это вот просто я уже как бы несколько раз вы что-то посылаете, и я ничего не получаю на почту. А какому Рамону Антонио посылать? Тут просто их два, один оранжевый, другой синий. Ну, я не знаю по цвету какой, но на ХСЕРУ. А можете тогда мне просто пустое письмо написать, а я вам туда перекопирую все свои вопросы? А, Типа ответить. а вы мне почту свою дайте, сейчас я напишу. Сейчас я вам Java поставлю. Сейчас скачается. Так.
Мак, почему-то она просит 11-ю версию, непонятно. Почему? Ну, я вроде скачивал 11-ю версию. Так нам не надо 11. Так, ладно, ну тогда вообще все почистить. Ну в принципе можно было 11. Извините, а нормально, что я вот каждые данные по 30 раз отправляю и среднее беру? Просто говорили в прошлый раз, по-моему, по 100. Ну, сказать наверняка нельзя. Почему? Потому что это зависит от сети. Но чем больше, да, то есть раз попыток, тем тогда будет меньше разброс. Почему? Потому что мы можем, допустим, Задержка бывает. нет, фоновые процессы уловить. Да, то есть, допустим, если обмен по сети идет, да, какой-то, то из этих 30 раз, допустим, может быть 15 всплесков, например. Да. Чем больше мы меряем, 100 раз, там, 200 раз, тем меньше вероятность, что эти всплески на нас повлияют.
Ну, лучше тогда 100 поставить, просто тогда подольше будет еще. Ну, мне кажется, 100 раз, но можно... Сейчас мы будем конференцию транслировать. Ну, поставьте 30 раз, если оно уже работает. Окей, хорошо. Работает, да. Павел, вы тут? Да, я тут. Я поставил вам Java 15 версию. Вот, попробуйте. Вот он мне почему-то ругается на то, что у меня класс публичный. Ну, закройте консоль и еще раз откройте. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, я же говорю, самое лучшее это jar файл уже создать и просто его запустить. Пам-пам, хорошо. Так. So, dear friends, those who did not launch their applications in automatic mode, I see 5 students launch successfully, and others, so I see if we have 10, right? 4 students did not launch. Pavel has troubles. So there are 3 students, as I understand, did not launch. Please tell me what are the problems so that we can understand what should we do next. So Fyodor, I think, is just looking at the task, right? Bondarev launched. Gerasimenko, did you launch? By the way, Gerasimenko, Evgeny, you did not type plus. I presume you launched, right? Okay.
This is physical address, and this is a certain parcel or a package to put its data there. So here it is. ARP is here at the network layer, right? It's the first protocol from the bottom of the TCP/IP stack. All TCP/IP stack assumes ARP is here. And we have actually two types of ARP. We map IP addresses to hardware addresses, and reverse address resolution protocols. We map hardware addresses to IP addresses. So these are two types. So an example certainly of a hardware address is a MAC address, and ARP serves as a glue between two levels, right? Between these internet layer and between these network or data link layer. So we also studied the ARP message format. So as you remember, here we have hardware type, protocol type. So hardware type, for example, this is Ethernet. Protocol type, for example, this is IP version 4. So if you remember, protocol type is used to determine here what is the destination protocol here at internet level. So for which this ARP message is targeted to. So when our data goes from this bottom layer to the up layer, we must decide which protocol it is intended to, because we have several protocols here, right? Not only IP. And we have a certain field to determine which protocol or which program module we should forward this ARP message. Because we know what is the underlying technology, and because we don't know what is the upper level protocol, we have hardware address length, right? And we have protocol address length. So for Ethernet and for IP, this is just 6 bytes for hardware address for Ethernet, and so I will certainly here, right? And 4 bytes for IP version 4. So, right, we have 4. And the operation code. We know that we have ARP request, reply, etc., etc., etc. So, but most frequently used are only 1 and 2, right? Target hardware address and target protocol address. How does it all work, right? We studied how these nodes interact, right? For example, if host gamma would like to know who has IP1, right? It checks its local ARP table. If there is no IP1, right, it initiates broadcast ARP request who has IP1, right? Who has IP1? And this travels to all connected devices. All host alpha, here it is, host beta, and router check their local ARP tables, right? So, and router, because it has its IP1, right, it replies to host gamma, right? But host gamma or host alpha and host beta, they so take their chance, and because initiated broadcast request, so they now know, both hosts alpha and beta, the mapping IP gamma MAC gamma, and they cache this mapping IP gamma MAC gamma in their dynamic cache record, right? Because host gamma would like to know
the mapping IP1 MAC, and and it issues broadcast request, and so all other hosts know that host gamma has certain IP and has certain MAC. And this is the example we also studied last time. Here it is, our and here it is our ARP message, right? And here it is broadcast request, right? What is broadcast? Broadcast, this means that all ones here, all F here, right, in Ethernet frame. And we have here protocol type IP version 4, hardware size, protocol size, address length 6 and 4, and sender MAC address, sender IP address, but it doesn't know MAC address, right? And it would like to know the MAC address for this IP address. So, and I would like to ask you two questions. The first question, so may I finish the lecture, right? And we will go to a break a little so later, right? And we will come also a little later, for example, in 13:15. Or we should do the break right now. What do you think? Can you repeat questions, please? So, should I finish this lecture, right? And we will come later, right? We will go to the break a little later, for example, in 12:45 or 12:50, and we will come back also later. What do you think? Okay, I think. What others think? Let's finish RPVM, I guess. Okay. Извините, So let's а finish. можно вообще вот про программу вопрос, немножко не по теме, не в тему лекции? Okay. Да, вы сказали начинать с 32 байт. Ну, получается, я буду передавать 32, 64, плюс 32 каждый раз, правильно? Можно и так, right? Просто так очень маленькие, так они никогда не дорастет до больших данных, и просто плоский график получается. У меня сейчас около 8000 байт передается. So you may try, for example, if it takes time, you may try to double, right, each time. For example, 32, 64, 128, 256. You may do like this, for example. Хорошо, спасибо. Okay. Well, let me finish this ARP lecture. Do you remember what is the question I asked you previous time? So last time I launched Wireshark, right? And when I launched Wireshark, so I showed you that there are not only broadcast messages. So do you remember? So in Russian I will tell you that в прошлый раз, когда я запустил Wireshark, там были не только бродкаст сообщения. Да, и я вот обещал их рассмотреть, да, как раз сегодня. Not only broadcast, because ARP is used in many, many, many other circumstances. Here it is. Gratuitous ARP. It's very difficult to pronounce. Gratuitous ARP. So, what's the purpose? Sender generates an ARP request, right, to inform the receivers about some information instead of asking for information. Here, for example, we were asking, so what is the MAC address, right, for this TCP IP address, for this IP address? We were asking the question. There are many circumstances where we do not ask questions, right?
For example, change of L2 address. What does it mean, level 2 address? This is mean level 2 MAC address, right? When you change MAC address, or when you change other address types, duplicate address detection, and virtual IP. So here it is, L2 address, right? MAC address, as I told you, this is the node. When you change MAC address, actually you may change it programmatically. Windows allows you to change MAC address easily, right? For example, in several clicks. So this is a good book where you can know more about it. Let's check. So each of these type of purposes. Duplicate address detection. So if you send an IRP, so solicitation for your own address. So if you send IRP request for your own address. So in Russian, если вы посылаете ARP запрос со своим собственным IP адресом, right? You will receive a reply only when another host is configured with your IP address. То есть узнать, есть ли дубликат IP-адреса в сети. Вы узнаете это, когда пошлете ARP-запрос, в котором находится IP-адрес свой, ваш же. Right? If there is no duplicate address, no replies should be received. So нет дубликата, никаких ответов. So here is the illustration. Here is IP 10004 with a certain MAC address, and this station initiates broadcast, right? You see FFFFFF, broadcast request with which address? Its own address. Look here, 10004, 10004, gratuitous. Now what happens? Bad guy, right? Some malicious guy, какой-то злоумышленник, right, has your IP address. What does this mean? This station will generate the reply, right? And it will reply, right? So with your address. So how does it look like? Gratuitous ARP. Here's the screenshot from the Wireshark. So here it looks like. By the way, Wireshark helps us to detect such types of requests. And here it is gratuitous true, right, in Wireshark. So actually this information is not contained in ARP request. То есть эта информация, она в ARP запросе не содержится. Это нам Wireshark просто выдает. А как он выдает? Please pay attention. Sender IP address and target IP address, they are equal. Вот они равняются. Sender и target, they are equal. So, why does this happen? And when does this happen? Not only when there are bad guys, не только когда плохие парни есть, right? But, for example, DHCP, well, it issues IP addresses. То есть DHCP выдает IP адреса, right? And before granting an address to a client, it issues the request, ARP request, to check whether this IP address is already reserved. Right? То есть перед тем, как выдавать IP-адрес, можно с помощью ARP проверить, а уже есть у кого-то такой IP-адрес или нет. So, and the other scenario, вот другой сценарий, virtual IP. So, for example, we have a pool of servers, HA cluster, high availability cluster.
For example, one server is active and it does all job, and the other servers are standby servers, which are backup servers. And when this server goes down, other server is turned on and all load goes to this server, right? Here, this is the configuration, LAN 1, right, and LAN 2. So It now sounds like Docker. Am I right? Sorry? It sounds like Docker. But Docker is not actually a specific solution. It's very generic solution, right? Docker. It's very generic, so Okay. it's not only used for backups. It's a generic virtualization solution, right? So here are ARP caches, right, of these servers. They issue requests to this active server. For example, it's a database, right? And you query this database. And here is a replica of this database, right? And now they have in their caches 10.0.0.1, right? And the MAC of this active server. Now this active server goes down and it becomes a standby, right? Or for maintenance, or for repair, or just for a pause, any reason, or just network failure. Now this server becomes active, and please pay attention that it takes the same IP address, 10.0.0.1. Here it was 10.0.0.1, and now it's 10.0.0.1. But now we should redirect all traffic here. То есть, in Russian я озвучу важную вещь. У этого сервера тоже теперь тот же IP-адрес 10.0.0.1. Да? Все запросы должны идти сюда. Но у этих серверов в кэше, да, 10.0.0.1 отображается на MAC-адрес сервера, который сейчас стал неактивным. So what we should do? This active server now generates ARP request with also gratuitous ARP. IP source, IP destination is the same, and these stations just update here their caches. Эти сервера просто обновляют свои кэши. Теперь отображение 10.0.0.1 на MAC-адрес вот этого активного сервера. So this is the virtual IP, виртуальный адрес, да, который может перебрасываться между различными машинами в случае необходимости. So here is the example. I've made a screenshot. So for my own local network. This is not a broadcast message, right? Because here is the ARP request. And Wireshark helps us to determine who has this IP address. Who has this IP address? Tell here. Tell this. And here is the sender IP address. And here is the target IP address, right? It's just gratuitous, right? Not gratuitous, but a request which is called ARP targeted request response. So we've learned two types of requests so far, and this is the third. The first type is a broadcast. Да, мы изучили два типа запроса в ARP, и это уже третий. Первый broadcast, который был изначальный, широковещательный. Второй gratuitous,
который используется для виртуального IP, для определения дубликата адреса. А этот тип, он и не gratuitous. Почему? Смотрите, sender IP и target IP не совпадают, да? Но он и не broadcast, да? Он и не broadcast, because we have destination. Да? Мы знаем MAC-адрес, но мы его сюда не заполняем. Это называется targeted request and response. Зачем это нужно? Сейчас я сначала покажу, как это выглядит, потом расскажу, зачем это нужно. Смотрите, какой-то роутер посылает напрямую, причем по MAC-адресу. Он знает его MAC-адрес. Вот он. Он прям по MAC-адресу посылает запрос. Указывает IP какой-то. Ну, говорит, а я не знаю MAC-адреса, но я посылаю прям тебе. And this Samsung replies to router. То есть, например, мой ноутбук, я вам говорил, Samsung, отвечает роутеру. Вот такой-то адрес, да, вот тот, который я запрашиваю, is at 50B7, то есть действительно такой-то вот он ответ. Sender MAC address, вот он 50, то есть куда мы послали, да? Target MAC address, ответ роутеру 10.1.8.1, да? Target IP address, это роутер. А sender 10.1.10.176. То есть, что получается? Роутер, который послал ARP запрос, он угадал и MAC-адрес, и IP-адрес, и он получил назад как бы ничего нового. То есть этот IP-адрес зарезервирован за этим Samsung. How do you think, before I switch to the next slide, so what's the purpose of this third type of IRP request? So we learned broadcast, we learned gratuitous, and this is the third type. And how do you think, what's the purpose of this third type of ARP request response? То есть вопрос, как вы думаете, какова же цель вот в таком именно запросе? Это уже третий тип ARP запросов, да, когда мы не бродкастим, посылаем конкретному MAC, да, с конкретным IP. Эти два IP, sender и target, они отличаются. Вот в чем здесь как бы особенность? How do you think? Может, это Keep Alive какой-нибудь, который роутер периодически делает для всех клиентов? Может, это какой-то что? Я вот не услышал. Keep Alive. Ну, просто проверка, что... Keep Alive. Ну, что клиент еще типа в сети, там, включен и так далее. Почти угадали. Но это не Keep Alive, но почти угадали. Смотрите. So, what happens? Так, а где это у меня? This is ARP command to try, right? For example, check local ARP cache. Это мы попробуем. Вот. ARP targeted requests response. We have RFC 1122 requirements for internet hosts communication layers. This is a standard, right? So it's called unicast poll. Да? То есть это называется unicast опрос. То есть был broadcast широковещательный, unicast это опрос. Давайте начнем сверху. First of all, this is the section 232 address resolution protocol, right? Now this is the section ARP cache validation, то есть мы должны валидировать кэш. Да? Зачем? We must provide a mechanism to flush out of date cache entries, то есть устаревшие записи мы должны как-то убирать из кэша. So, and implementation. Unicast poll. Что значит poll? Это опрос, да? Послал сообщение, ждешь ответа. Послал сообщение, ждешь ответа. So, actively poll the remote host by periodically sending a point-to-point ARP request to it.
and delete the entry if no ARP reply is received from n successive polls. Again, the timeout should be on an order of a minute, and typically n is 2. So what happens here? We send ARP requests, targeted ARP requests for cache entries. То есть мы отправляем ARP-запросы для тех записей, которые у нас в кэше. Да? И ждем минуту. И повторяем 2 раза. Если никто нам не ответил, значит, эта запись уже не валидна. Ее можно удалить. So what happens here? This router knows that this Samsung has a certain MAC address. То есть этот роутер знает, что у этого Samsung определенный MAC адрес и определенный IP адрес. And it broadcasts here, or targeted requests, sends targeted requests to find out whether it's still here. For example, it may go offline, right? It may disconnect from the router. And if it's still there, it just replies, I'm still here, right? Your cache entry is valid. So you may try this ARP command, right? There are a lot of ARP security issues. For example, ARP spoofing, the ARP spoofing. You may send false ARP messages, right, to link an attacker's MAC to its IP address. Вы можете послать сообщение ложное с помощью ARP, да, чтобы связать ваш MAC-адрес атакующей машины с IP-адресом какого-то хорошего компьютера. MAC flooding, да, flood MAC-ами, right? The translation table that tracks which MAC addresses, right, are on which ports has limited amount of memory, right? And this allows a switch to be exposed by flooding the translation table, right? A lot of entries, and some entries will just be deleted. But this is not the case with current switches. It's only the case with cheap switches, with primitive switches, cheap, not knowing how to handle the excess data. So, and MAC duplicating. For example, in a MAC duplicating attack, a switch is confused into thinking 2 ports have the same MAC address, right? То есть дупликация MAC адресов. Если MAC, да, 2 MAC у нас, то switch не понимает, на какой порт слать наш сигнал, right? And the data will be forwarded to all ports, да? То есть данные будут отправлены на все порты или 2 порта, сколько там у вас портов. So you may think about ARP for IP version 6, and here's the link if you're interested, right? And thank you for this lecture. So what we're going to do right now, I will publish this lecture, and you can find it in the link I just posted to you. And then what we're going to do next. Now we're going to break. We meet at 13:20, right? Because we did not have a break. During this time, your software should work and should query the cloud, right? And then we will analyze the results and so see what we have. Okay, 13:20, I wait you. So bye. I'll publish this lecture so you may find it.
Роман Антоний, можете пока перерыв написать на почту сообщение, вот, которое я кинул в чат? Я написал. Пришло вам? Ах, одну секунду.